Hello friends, welcome to Ashok Online Academy. My name is Avinash. So we are discussing the TSPSC Group 1 Prelims paper questions, right? So we will be what you call continuing that particular sessions, okay? So yesterday I have discussed some of them, okay? Today I will be discussing some more questions. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇవాళ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్లో అడిగినవి. So let us start the discussion first. So he asked about the irrigation projects. No doubt there is a purpose behind asking this particular question. Why? Because the government of Telangana is allocating more money for the sectors like agriculture and the irrigation. Okay, right from the formation of the state in 2014, we are allocating lot of money to it. And every day you will see one or other irrigation project in the news, and that is happening from the last 2014 since the state formation. So he asked the irrigation projects related question. One is Kaleshwaram, that was there. Second is the medium irrigation projects. So if you take this particular medium irrigation projects, so simple question, the project and location, expected question, okay, major and minor medium irrigation projects. So the question is very simple as such. I'm asked the following kind of question, okay, Boggula Vagu, okay, and one side projects, other side locations. So here the Boggula Vagu project, so this is part of what you call the Malhar, okay, Jayashankar Bhopalpalli district, this is one thing. Then Gullavagu, this was part of the Manchiral district, Bhimaram Mandal, Manchiral district, right? Then you have this particular, okay, Lanka Sagar, this is part of the what you call the Khammam district, okay, Penballi Mandal, Khammam district, and finally Ramadagu, the Darapalli Mandal of Nizamabad district. So this is a factual question. Basically the question is factual, completely factual question, and it is expected also. Why it is expected? Why? Because okay, the government of Telangana is focusing more on the irrigation projects. We all know that, okay, agriculture and irrigation, both of them are priority areas of the government of Telangana. So obviously a question was expected and it came, and it is a basic factual based question, right? So this is the easiest question. I mean the factual in the factual paranga chuste manaki easiest question, expected, okay, regarding the things. In Genome Valley in Hyderabad, what exactly is this? So this question was asked with a purpose. The purpose is Genome Valley is having lot of importance. So this one is the Genome Valley in Hyderabad is India's first, okay, dedicated and structured R&D SEZ. Dedicated and structured R&D SEZ. R&D, okay, medical sciences SEZ. Basically this is a medical sciences SEZ, okay, that is the special economic zone, and it is India's first. Understand that very clearly. So something first in India, obviously that should be an important area. Moreover, this is for the first time we have established a dedicated, okay, and structured R&D, research and development medical sciences SEZ. So you will be totally surprised here in the Genome Valley, okay, the 18 countries, companies from 18 countries, pharma companies and R&D companies related to medical sciences from 18 countries are part of this. Like we have the Novartis, right? We have the GSK, okay, GlaxoSmithKline. So many other, okay, famous companies are there in this particular area, okay. Around 200, we have around 200 companies, R&D biological companies are there in this particular Genome Valley. Since it is India's first dedicated and structured research and development medical sciences SEZ, obviously a question is expected from this particular area. Biotech or life science cluster, no doubt about that, okay. So why? Because India's first, obviously that will be an important area. Moreover, it is present in Telangana, you should know that particular things, right? Next, which of the following districts of Telangana has the borders with Karnataka? So geography, map based question. And basically this is an observation based question. So when you are seeing the map, what is your level of observation? So if you just see this particular, okay, question, simple question, factual Telangana geography question, which of the following district of Telangana has border with Karnataka? And if you observe the options, you can come to a conclusion, okay, easily by identifying the district that is not having the what you call boundaries with Karnataka. So if you take this particular Medak, so this is a landlocked district. This is a landlocked district. And this is, it doesn't have any border with the Karnataka. So obviously you need to eliminate this particular C in the option. This is gone, this one is gone, and this is gone. Only 2 A, B, D are left. Of course you might be seeing the maps while you are preparing. So that's an observation based question and a map based question.
So tomorrow they will be asking the questions like prepare the questions on the same lines. Which district is having borders with how many districts? Okay, what district of Telangana is having the borders with maximum number of districts? So many things you can frame from this particular model questions. Like, right? So consider the following in relation to Kaleshwaram project. Again expected. Why? Because the government of the government of Telangana focusing more on the irrigation projects. Again same thing. Okay, so construction of one barrage across the river Godavari at Medigadda, obviously many times in the news. Okay, construction of two barrages between Medigadda, Sripada Yelampalli project at Annaram and Sundila. This one is also there. So C option, construction of one barrage on river Manjira at Papannapet. Okay, you can just eliminate this, and if you eliminate, obviously this is gone, this one is gone. Finally we arrive at the answer, that is ABD. So most of the question you can solve by elimination with the minimum knowledge, with the minimum what you call this particular preparation, you can come to a conclusion, right? So match the following. So basically this is also an expected question. Geographical indication tax, GA tax of Telangana. So we all know that GA tax are given the legislative backing under the 1999 GA Act, right? We have a GA Tax Act 1999. Under this we have the geographical indication tax. So Karimnagar is famous for the silver filigree. We know this particular thing, and Nirmal is well known for the paintings, Nirmal paintings. Of course, Pemberti is known for its this particular metal craft, and Pochampalli is known for its ikat saris, right? So match the following kind of question, an easy question. You can keep this particular question easily. What about the carpets? So these are the carpets GA tag. So this is there in Warangal, right? So Warangal is known for the carpets making, and we have the Warangal Daris. Okay, they have the GA tag. So simple question, match the following kind of question, right? So this is one thing. So we have A with the 4. So if you can locate the A with the 4, okay, obviously you will be coming to the conclusion that 3 is the answer for this particular question. Okay, A4, B3, C2 and also the D1, right? So which one of the following were associated with celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav? In the current affairs it is there, 75 years of independence, okay, right? So concepts which are them are associated with the celebrations, okay? So we all know that Prime Minister asked us to host the flag on the house, right? So we have Har Ghar Tiranga, okay? So obviously D should be there in the answer, right? So then Jan Bhagidari, involvement of people in the governance and administration process. Then we have this particular what you call the Bade Chalo, B, D, E, that will be the answer for this, right? So it is in news, okay? It is in news, you will be tracking these things, right? So that is the thing. Next, so how to approach such questions? So see here, okay, this I call this particular question as a common sense question. It's a common sense question, okay? So see here, okay, so consider the following in relation with Internet and Mobile Association of India, Internet India report released in July 2022. So reports, indexes, lot of reports and indexes based questions were there, right? So see here, just if you read these 5 statements, okay, around 346 million Indians are engaged in online transactions, okay. The number of digital transactions in India are greater than that of United States, obviously. Why? Because we have the more population, 5 times the population of United States. The number of female internet users are more than male users. Obviously this is a wrong statement, okay, and if you can identify that as a wrong statement, you can simply eliminate the C here, C here, C here, and we will be arriving at the answer. Of course we may not know the accurate numbers, okay, approximate numbers, but still you can solve this particular question with a common sense that the number of female internet users are more than male users in India is wrong. Why? Because the female literacy rate is less, and also the the population wise also, if you take the female internet users are more than the male users, is a wrong statement. So this is how you can come to a conclusion, okay, or arrive at the answer by observing these statements and finding that statement which will be 100% wrong, and you can go for the elimination. So this is how it will be, right? So around 346 million Indians are engaged in online transactions.
number of digital transactions in India greater than that of United States, social media, entertainment, communication are top 3 activities. Report estimates that there will be 900 million internet users in India by 2025. Obviously, because the 5G is there, the government is planning for 5G and already it was unveiled. So that was the thing there, right? So then consider the following Padma Bhushan awardees of 2022. Which one of the following pairs is not matched correctly? So it's a little bit tricky question. So Victor Banerjee from West Bengal, obviously cinema and art, right statement. It is not matched correctly. He is asking Krishna Ella and Suchitra Ella. So see here, it is a little bit tricky. They belong to the field of medicine. Okay, and they belong to this particular biological E company, right? Founder members of biological E company. That is medicine. But the thing is that in medicine you don't have this particular what you call the categories. You have the trade and industry. They were given the award in the trade and industry category of Padma Bhushan. So this was wrong. Again, Cyrus Poonawalla. Okay, so you know he is the chairman of this particular what you call Serum Institute, and that one is also the biological and medicine field, but it is given in the trade and industry, right? So this is right. So if there is trade and industry here in the Krishna Ella and Suchitra Ella case, that is a right statement, but here they have given the medicine. So Ghulam Nabi Azad, again public affairs, the wrong is the Krishna Ella and Suchitra Ella from Hyderabad, who are part of the biologically company. So instead of medicine, ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ ట్రేడ్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఉండాల్సింది మెడిసిన్ పెట్టారు, అంతే, ఏం లేదు అక్కడ. So but the thing is that what about the future? What about the future? If you see the Padma Bhushan awardees, is it necessary to read all that Padma Bhushan and Padma Vibhushan or less? Padma Shri, so many awards are there. Is it necessary to read all those things? Okay, so I think you should be confining only to Padma Bhushan and also the Padma Vibhushan. Don't go for Padma Shri. Why? Because to read all those things, it's a hectic task, right? So of course, okay, then consider the following in relation to the Indian companies in Fortune 500 list in 2022. So here the focus area of the TSPSC is reports and indices. So reports and indices, this is one of the favorite area, indexes. So out of the reports, okay, so what is the answer here? What is the answer here? A total of 9 Indian companies have entered the list. 5 of them are private, 4 of them are state-owned companies. LIC entered for the first time. This is the wrong statement. LIC is there way before this particular, okay, 2022 Fortune 500 list of companies. So if you can take that as a statement and try to eliminate, you can eliminate 1, you can eliminate 4, you can eliminate 2. Obviously ABD will be the answer. So any report you try to do like this, any report. So this should be your what you call understanding of the reports. First one is the name of the report. Second is who is publishing it, who is publishing the report, who is publishing the report. Second, third thing, and third one is okay, just read the summary, don't read the entire report, just read the summary. Summary ante just for 1 or 2 pages they will publish the summary, in that you read. So many of these questions, okay, if you see the reports and indices based questions, they were framed, the statements were framed from this. For example, this one is framed from the summary of the Fortune 500 list in 2020. Why? Because this report runs into 120-130 pages. No need of reading those things. Why? Because not at all required. Anta avasarame ledu. Just summary chadavandi, name of the report, who is publishing, and the summary of this particular report. That's it. Not at all required more than that. Index is also same format. Who is publishing the index, which year, okay, which organization, it is related with what, like that. Okay, you're getting the thing. So this is how you develop the models. So see here, exercise Winbacks 2022. So it's a lesson to everybody. Okay, generally military exercises మనం ఏం చేస్తామంటే ఆ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఏ 2 దేశాల మధ్యలో ఉంది అని అదొక్కటే చూస్తాం. డెజర్ట్ ఈగల్, యుద్ధ అభ్యాస్, ఓకే, దిస్ పర్టికులర్, ఓకే, సో మెనీ, ఓకే, వజ్ర ప్రహార్, జస్ట్ ఆ కంట్రీస్ ఏంటి అనేది చూస్తాము, అండ్ మిలిటరీయా, ఆర్మీయా, నేవీ ఎక్సర్సైజ్ అని చూస్తాం. కానీ అది కాకుండా మీరు ఇంకా కొంత వేరే సమాచారం కూడా సేకరించాల్సి ఉంటుంది. ఏ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అయినా కూడా ఈ మోడల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ మోడల్ ఏంటంటే ఇది చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ అసలు ఆ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద నేమ్,
విన్ బ్యాక్స్ కావచ్చు, డెజర్ట్ ఈగల్ కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు. సెకండ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం ఏ ఇయర్లో జరిగింది, ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు. ఫస్ట్ టైం ఏ ఇయర్లో జరిగింది. ఓకే, గెటింగ్ ద థింగ్. సెకండ్, థర్డ్, సో అది ఆర్మీ ఎక్సర్సైజా, లేదా నేవీ ఎక్సర్సైజా, లేదా ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజా, లేదా జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజా. ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, అది మీరే తెలుసుకోవాలి. పూర్తి సమాచారం అక్కడ ఎవరు ఇవ్వరు. ఏదో అక్కడ జరిగింది, పలానా ప్లేస్లో జరిగింది అంతే. ఈ ఫస్ట్ నుంచి జరుగుతుంది అదంతా రాయరు కరెంట్ అఫైర్స్ న్యూస్ పేపర్లో. దెన్ ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది బైలాటరల్ అంటే 2 కంట్రీసా, లేదా ట్రైలాటరల్ 3 కంట్రీస్, ఆర్ మల్టీలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్. మల్టీలాటరల్ మీన్స్ హౌ మెనీ మోర్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్, చాలా కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి మల్టీలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్, రైట్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్లో 5th పాయింట్, లేటెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ జరిగింది, ఏ ఇయర్ అండ్ ఎక్కడ జరిగింది, వేర్, ప్లేస్, రైట్. ఇంకొకటి లాస్ట్ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది యాన్యువల్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజా, బైనియల్ 2 ఏళ్ళకోసారి జరుగుతుందా, లేదా అసలు ఏం అంటే 1 year 2 year 3 year అలా లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జరుగుతుందా. యాన్యువల్ ఎక్సర్సైజా, బైనియల్ ఎక్సర్సైజా, లేదా ఎప్పుడంటే అప్పుడు జరిగే ఎక్సర్సైజా. ఇంకొక పాయింట్ మీరు కంపల్సరీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి కంటిన్యూస్గా జరుగుతుందా ఎక్సర్సైజ్, లేదంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా బ్రేక్స్ ఉన్నాయా. ఇట్లనే స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ సింపుల్గా ఫ్రేమ్ చేసి ఒక ఎక్సర్సైజ్ పేరు ఇచ్చి దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్, దట్ ఈస్ 1990 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయితే అప్పటి నుంచి. ఈ 6 పాయింట్స్ మీరు అన్ని ఎక్సర్సైజ్కి కలెక్ట్ చేసుకోండి. మీ ఓన్గా చేయాల్సిందే, అది అన్ని మెటీరియల్స్లో ఎక్కడ కూడా మీకు ఉండదు, కొంత మీరు టైం ఇచ్చి చేయాల్సి ఉంటుంది అని ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ మనకు తెలుపుతుంది. అంటే నేను అనుకునేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం మనకు గ్రూప్ 2 కానీ ఇంకా వేరే టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో మీరు ఇలా సమాచారాన్ని సేకరించడానికి కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, అది నేను చెప్పదలుచుకున్నా. సో థర్డ్ విన్ బ్యాక్స్ వియత్నాం ఇండియా బైలాటరల్ ఎక్సర్సైజ్ 2022, థర్డ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వియత్నాం ఇండియా. ఇది బైలాటరల్ 2 కంట్రీస్ ఆర్మీ డ్రిల్. ఓకే, రైట్ స్టేట్మెంట్. It is held at Dalhousie Cantonment, Himachal Pradesh in 2022. This is a wrong statement. It is not held at Himachal Pradesh. It is held at Chandi Mandir Military Station, Haryana. So when B is gone, this is gone, this is gone. But still you have these two, C and D. కాకపోతే ఇక్కడ తను చెప్పేది ఏంటంటే రెండిట్లో మీరు ఏం చూస్ చేసుకున్నా C and D is right answer అని చెప్తున్నాడు. So obviously see here, the last such drill was held in Vietnam in 2019. ఓకే, ఎందుకంటే కోవిడ్ ముందు 2020కి ముందు లాస్ట్ సెకండ్ ఎక్సర్సైజ్ మనకు అక్కడ జరిగినట్టుంది. ఓకే, ABD. The exercise was focused on deployment of army engineers and medical teams in UN peacekeeping operations. ACDE. ఓకే, సో జనరల్గా వీళ్ళు దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకున్నారు. మీకు కరెక్ట్ సమాచారం కావాలి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ అంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే PIB గూగుల్ సర్చ్లో PIB స్పేస్ ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్, ఇవన్నీ PIB నుంచి తీసుకున్నాయి. అంటే నేషనల్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా PIB నుంచి వచ్చినాయి. ఎక్సర్సైజ్ విన్ బ్యాక్స్ 2022 ఇట్లా చూడండి. అందుకే నేను ఏం చెప్తా అంటే PIBని చదవండి. pressinformationbureau.com.co.in PIB.co.inని మీరు ఒక అలవాటుగా చేసుకోండి. PIB.co.in చదవడం ఒక అలవాటుగా చేసుకోండి ప్లీజ్. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచెల్లే మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. నేషనల్ లెవెల్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ వచ్చింది అక్కడ నుంచి. ఫార్చ్యూన్ 500 లిస్ట్ కానీ, ఇండెక్సెస్ కానీ, రిపోర్ట్స్ కానీ, బయోలాటరల్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ, ఓటోల్ టెక్నాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఏవియేషన్ అది కానీ, మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్క నేషనల్ లెవెల్ కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు PIB నుంచి కవర్ అయింది. ఎందుకు అంటే దట్ ఈస్ ద అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్. ఎవ్రీడే దే విల్ అప్డేట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వాళ్ళు ఉన్నది మొత్తం చదవమని చెప్పట్లేదు, కొన్ని లేటెస్ట్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ PIB.co.in ఇక్కడ మీకు చూపెడతా అది ఎట్లా చదవాలి అనేది కూడా. ఒకసారి PIBని ఎలా మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ చేసుకోవాలి అనేది కూడా మీకు క్లియర్గా నేను చెప్తాను ఒకసారి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఏ ఎక్సర్సైజ్ అయినా రేపు ఇంకో ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది, PIB. ఆ ఎక్సర్సైజ్ని సర్చ్ చేయండి. లేదా మీరు డైలీ చదువుతుంటే అక్కడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ దాంట్లో ఆల్రెడీ అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్డేట్ అయి ఉంటుంది.
సో అలా అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ చూడండి, ఇవాళ మీరు pab.co.in చూస్తే ఇవాళ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇంటర్పోల్ మీటింగ్ అనేది 90th ఇంటర్పోల్ మీటింగ్ అనేది న్యూఢిల్లీలో జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇన్ ద PAB. ఈ రోజు జరిగిన న్యూస్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇంటర్పోల్ గురించి కొంత సమాచారం. రేపు ఏమైనా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తే ఏమడుతాడు, ఇంటర్పోల్ 90th మీటింగ్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఇన్ 2022 ఇట్లనే స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఇంటర్పోల్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగి. సో అట్లా అనమాట, వాళ్ళకి ఏంటంటే అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ TSPSC కూడా అక్కడ నుంచే తీసుకుంటుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్ pab.co.in. సో మీరు మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్కి ఈ మోడల్ని ఫాలో అవ్వండి. నేమ్ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ జరిగింది, ఆర్మీ ఎక్సర్సైజా, నేవీ ఎక్సర్సైజా, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎక్సర్సైజా, జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సర్సైజా, బైలాటరలా అంటే 2 కంట్రీసా, ట్రైలాటరా 3 కంట్రీసా, మల్టీలాటరలా. దెన్ లేటెస్ట్ ఏ ఇయర్ జరిగింది, ఎక్కడ జరిగింది, అది యాన్యువల్ ఎక్సర్సైజా, బైనియల్ 2 ఏళ్ళకి ఒకసారి జరుగుతుందా, లేదంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు జరుగుతుందా, స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కంటిన్యూస్గా జరుగుతుందా, లేదంటే మధ్యలో బ్రేక్స్ ఉన్నాయా, దట్స్ ఇట్. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ pab.co.in. Google search PAB exercise, name of the exercise. Next, arrange the following countries from the highest to lowest based on their total medal tally at the Commonwealth Game 2022. ఇది కూడా pab.co.in నుంచి తీసుకున్న ప్రశ్న. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ కామన్వెల్త్ గేమ్ 2022 pab.co.in అని కొడితే అసలు ఇక్కడ ఇండియాకి ఎన్ని మనకు మెడల్స్ వచ్చినాయి అనేది డిస్కషన్తో పాటు వాళ్ళు ఏంటంటే వేరే కంట్రీస్తో కంపేర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ pab.co.in దాంట్లో. సో వాళ్ళు pab.co.inలో ఈ సమాచారం పూర్తిగా మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్ ఆస్ట్రేలియా, సెకండ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ దిస్ ఇంగ్లాండ్, దెన్ వీ హ్యావ్ ది కెనడా, ఓకే, ఇండియా. ఇక్కడ ఇండియాకి వచ్చిన మెడల్స్ ఎన్ని అనే ప్రస్తావనతో పాటు వేరే కంట్రీస్ ఎన్నెన్ని వచ్చినాయి అని ఒక కంపారిజన్ కూడా చేయడం జరిగింది pab.co.in సంబంధించి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022లో. సో CBAED విల్ బి ద ఆన్సర్. మన ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఏదో అట్లా చెప్పడం కాదు, అసలు ఆ క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఓకే, గెటింగ్ ద థింగ్స్ హియర్. నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్కి ఏ విధంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలి, ఆ ప్లాట్ఫామ్స్ని pab.co.in కానీ లేదా ఏ మోడల్ సంబంధించినదైనా కానీ. సో ఇప్పటి నుంచి మీరు ఏ గేమ్స్ వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ ఆ గేమ్స్ ఏంటి, ఆ గేమ్స్ గురించి కొంత సమాచారం. ఓకే, దెన్ ఓకే, సో అలా చూడండి. ఇంకొన్ని రోజులు కొన్ని మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో ఆ గేమ్స్ ఏంటి, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినాయి, ఓకే, ఇండియా ఫస్ట్ ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేసింది, మొత్తం సమాచారం ఉండాలి. లేటెస్ట్ ఎక్కడ జరిగింది కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022, అలా ఇండియాకు వచ్చిన మెడల్స్ ఎంత, ఇండియాకు ఆ మెడల్స్ సంఖ్యలో మన ర్యాంక్ ఎంత, ఇట్లా మీకు మీరు ఓన్గా చేసుకోండి కొంత సమాచారం. అఫ్కోర్స్ మనకు వేరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మట్టపల్లి సార్ కూడా చాలా బాగా విశ్లేషణ చేస్తారు కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి. సో అట్లా అనమాట యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం వాళ్ళ సర్వీసెస్ని. సో ఈ క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకు అడిగిండు అంటే ఆల్రెడీ వార్ జరుగుతుంది, చాలా చోట్ల వార్ అనేది ఉంది, రష్యా యుక్రెయిన్లో వార్ జరుగుతుంది. ఓకే, మనకి ఇక్కడ సిరియన్ వార్ కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆఫ్ఘాన్ ఓకే ఆ క్రైసిస్ కొంచెం వరకు ఓకే ఫుల్ స్టాప్ పడింది. సో ఇట్లా ఉంది కాబట్టి న్యూస్లో దీన్ని అడగడం జరిగింది. మెక్సికన్ ప్రెసిడెంట్ ఆండ్రెస్ మాన్యుయల్ లోపెజ్ ఒబ్రాడర్ హ్యాస్ ప్రపోజ్ 3-man commission for global peace to the United Nations, comprising which of the following? Obviously, we have this particular United Nations Secretary General Antonio Guterres, Pope Francis, Indian Prime Minister Narendra Modi, ABE. Okay, so ADE will be the answer for this, right? So adigina context endante already the wars are going on at the global level, right? You have a lot of disturbance at the global level, you need to have the peace. So that was the idea there. Okay, which of the following are the new mandals declared by the government of Telangana in July 2022? News lo undi, compulsory expected question. So obviously this is the thing here. So we have this particular Gundumal in Narayanpet, Dudyal in Vikarabad, and Salura in Nizamabad. That will be the answer. The expected question ACE, right? Option lo undi ACE, right? So this is one thing. Malavat Purna, well-known mountaineer of Telangana, she successfully climbed which of the following mountain peak in June 2022? She has climbed a lot of peaks. In that latest ga entante Mount Denali, highest mountain peak of North America. So ఇలాంటివి కొన్ని చూడాలి, చాలా మంది చేస్తూ ఉంటారు. కొందరు SIL చేశారు, కొందరు IPS ఆఫీసర్లు, IPS ఆఫీసర్స్ కూడా దే క్లైంబ్ డిఫరెంట్ పీక్స్. అవన్నీ చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పర్సన్ మాలవత్ పూర్ణ రిపీటెడ్గా వేరే పీక్స్ని క్లైమ్ చేశారు కాబట్టి యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ హర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హాస్పిటల్స్ గాట్ ది కాయాకల్ప్ అవార్డ్ 2021?
by securing first place in the area of hospitals category from Union Ministry of Health. Again, pab.co.in. Vemulavada Hospital, right? Same website, multiple questions. Gandhari Vanam got renovated recently under the Telangana Ko Haritaharam program, and it's developed into a tourist attraction. Where it is located? State news, Mukkalagunta, okay, Manchiryal district, okay, Gandhari Vanam, right? So state news, state examination news. Then this one, okay, a little bit confusion is there about the Dr. Keshavulu. The official mandate of IMF, yeah, this is a little bit economy related question and a complicated question also, okay. So enti mari answer, okay. So IMF is also working with WTO, World Trade Organization, right? So రెండింటిని కలిపి చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ గ్రోత్కి సంబంధించి కూడా IMF చర్యలు తీసుకుంటుంది అనేది మనకు ఒకటి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ద అఫీషియల్ మ్యాండేట్ ఆఫ్ IMF వాళ్ళ వెబ్సైట్లో క్లియర్గా ఉంది, టు ప్రమోట్ ద ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ కోఆపరేషన్, టు ప్రమోట్ ది ఎక్స్చేంజ్ రేట్ స్టెబిలిటీ, ఓకే, and to eliminate the foreign exchange restrictions, right, and ensure the free flow of foreign exchange money, provide long-term loans for the projects, okay, in the form of soft loans. Of course, World Bank kuda chestundi, IMF kuda chestundi, okay. Majority of these loans will be diverted towards the balance of payment crisis solve cheyadam kosam, facilitate the growth and expansion of balanced growth of international trade. That is also there. Why? Because IMF is working with WTO in promoting the international trade. So obviously the answer is all of the above will be the official mandate, okay. So this is the answer. You can check in the IMF website, you will get exactly these things, right? So which one of the following was, yeah, caring for the wounded soldiers on the battlefield, and was later amended to cover warfare at sea and prisoners of war. So ఇది ఎందుకు న్యూస్లో ఉందంటే, it is in news because of this particular Ukraine crisis, ఓకే. సో యుక్రెయిన్ క్రైసిస్కి సంబంధించి ఇది న్యూస్లో ఉంది. సో మెనీ టైమ్స్ ఇది న్యూస్లో నేషనల్ న్యూస్ పేపర్స్లో వచ్చింది, హిందూ న్యూస్ పేపర్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్ పేపర్లో. జెనీవా కన్వెన్షన్స్, సో ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది wounded soldiers in the what you call battlefield, okay, and what are the humanitarian measures that should be taken towards these wounded soldiers, which also covers the prisoners of war and also the warfare at the sea, okay. Getting the things here. Geneva Convention, United Nations based Geneva Convention, దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. ఎందుకు అడిగాడంటే, బికాస్ ఆఫ్ ద యుక్రెయిన్ క్రైసిస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ సోల్జర్ గెటింగ్ wounded, రష్యన్ సోల్జర్స్ అండ్ యుక్రెయినియన్ సోల్జర్స్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది వార్, ఓకే. సో ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ మనకు యునైటెడ్ నేషన్ సెక్రటరీ జనరల్స్ అండ్ వాళ్ళ కంట్రీస్ గురించి అడగడం జరిగింది. అఫ్ కోర్స్ దిస్ పర్టికులర్, ఓకే, మనకు కోఫీ అన్నన్, ఒక్క కోఫీ అన్నన్ దొరకబడితే, కోఫీ అన్నన్ ఫ్రమ్ గానా అనేది దొరకబడితే C5, you will easily get the answer here, okay. So last one will be there, I think it is not visible. So we have the Ban Ki-moon, so మీరు ఇక్కడ రావచ్చు, okay. Boutros Ghali, he is from Egypt, right? So B1, okay. C5, D, Ban Ki-moon, he is from South Korea, right? He is from South Korea. And Antonio Guterres, the present president, he is from the, okay, what you call the Antonio Guterres, okay, he is from the Portugal, right? He is from the Portugal, okay. So Javier Peras de Cuellar, okay. సో ఇది ఈజీగా మీరు ఒక ఇక్కడ కింద ఉంది ఆప్షన్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఎట్ ది బాటమ్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్. సో మీరు ఇక్కడ సింపుల్గా ఇది ఒక్క పర్సన్ దొరకబడితే, దట్ ఈస్ కోఫీ అన్నన్ ఫ్రమ్ గానా, ఈజీలీ యూ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ది ఆన్సర్. అది కింద ఉంది ఆప్షన్, సో జస్ట్ చెక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, ఈజీ క్వశ్చన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, ఓకే. ది సెక్రటరీ జనరల్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్ and their countries of origin, or the from which country they belong to, right. Match the following corona variants and their what you call the origin of the country. So we have seen the Delta variant, it has created a lot of problem in the India, right. So the Delta variant in the 2020, so it has created a lot of problem. October 2020 this variant emerged in India. After that almost it spread to around 178 countries. So obviously it is in news and all the people are affected by this particular coronavirus, right. The Delta variant C4 India, right, and the Gamma variant obviously from the Brazil country, there it has created a lot of problem, D1, and A3
alpha variant from United Kingdom and beta from this particular what you call the South Africa, right? The answer is, it is expected question, and ఇది అడిగాడు, అది వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కూడా క్వశ్చన్ అడిగాడు. దీస్ టూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ఏవైతే పదే న్యూస్లో ఉన్నాయో దోస్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద న్యూస్, దేర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, రైట్? సో ఇది ఒక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. సో డెఫినెట్లీ ఎ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్. Women won a great number of seats in the following state legislative assemblies when compared to other states. Arrange them in descending order based on the number of seats women occupy in the respective legislative assemblies of these states. Obviously difficult question, no doubt about that. ఇట్లాంటి డాటాని మనం గుర్తుంచుకోవడం చాలా కష్టమే. సో ఆబ్వియస్లీ ద ఫస్ట్ పొజిషన్ గోస్ టు ఛత్తీస్గఢ్. ఛత్తీస్గఢ్ హ్యాస్ ది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ women legislator, followed by West Bengal, then the Jharkhand. Okay, then you have this particular what you call the Rajasthan and Bihar, right? సో ఉమెన్ సంబంధించి కూడా మనకు రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, లైక్ సెక్షువల్ హరాస్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్ అట్ వర్క్ ప్లేస్, ట్రాన్స్జెండర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్, అవన్నీ ఉమెన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ పేపర్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1 ప్రిలిమ్స్, రైట్? సో దిస్ వన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ది DACEB, the first option as the answer here. So of course these questions are difficult, and you also have that women chief ministers match the following kind of question. Women మీద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కంపల్సరీ ఉంటాయి ఎక్కడైనా కూడా మనకు, దట్ ఈస్ కామన్లీ దేర్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది లిటరసీ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మీరు లిటరసీ రేట్ అన్నప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ద లిటరసీ రేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద 2011 ఇట్ ఈస్ 74.4, రైట్? అకార్డింగ్ టు ది అఫీషియల్ సెన్సస్ డాటా 74.4. ఈ ఒక్క ఫ్యాక్ట్ కనుక మనం మైండ్లో రికాల్ చేసుకోగలిగితే, యాజ్ పర్ ద 2011 సెన్సస్ ద లిటరసీ రేట్ ఇన్ ఇండియా వాస్ 76%. దిస్ ఈస్ ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఆబ్వియస్లీ 74.4. దిస్ వన్ ఈస్ గాన్, దిస్ వన్ ఈస్ గాన్, దిస్ వన్ ఈస్ గాన్. ఫైనలీ అరైవింగ్ ఎట్ ది ఆన్సర్, దట్ ఈస్ ACDE ఓన్లీ. ఒక చిన్న ఫ్యాక్ట్, అసలు లిటరసీ రేట్ ఎంత, 74.4% అన్న విషయం తెలిస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ కమ్ టు ఏ కన్క్లూజన్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో రేపు మీరు ఇక తెలంగాణ లిటరసీ రేట్ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, తెలంగాణ డెమోగ్రఫీ మీద క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో అవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి క్లియర్గా. సో మీకు బెస్ట్ సోర్స్ ఇది మన తెలంగాణ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్, డెమోగ్రఫీ చాప్టర్. తెలంగాణ స్టాటిస్టిక్స్ బుక్ 2022 ఈజీ, ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంది మనకు ఆన్లైన్లో. ఇందులో సెకండ్ చాప్టర్ డెమోగ్రఫీ. సో ఇది కనుక మీరు చూస్తే ఇక్కడ మనకు లిటరసీ రేట్ ఎంత, ఎస్సీ లిటరసీ రేట్ ఎంత, బీసీ లిటరసీ రేట్ ఎంత, డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ హైయెస్ట్ లిటరసీ, డిస్ట్రిక్ట్స్ విత్ లోయెస్ట్ లిటరసీ, ఇదంతా డాటా ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది తెలంగాణకు సంబంధించి. సో నేను ఏమంటున్నా అంటే, ఇదే మోడల్ క్వశ్చన్ రేపు ఏదైనా గ్రూప్ 2 ఎగ్జామ్లో తెలంగాణకు సంబంధించిన లిటరసీ రేట్ మీద అడగచ్చు అని చెప్తున్నా, అట్లా అనమాట. సో ఇది ఒకసారి సోర్స్ని రిఫర్ చేసుకోండి. The Make in India effort of Indian Railways has culminated into India's, of course this is in news, okay, first semi high speed train, that is Vande Bharat. So Make in India గురించి కూడా కొంత తెలుసుకోండి. It is launched in the 2014, right? So 25 sectors are focused by the government of India when it comes to this particular increasing the manufacturing output under the Make in India program, right? సో ఇది కొంచెం చూడండి, మేక్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్. 25 సెక్టర్స్ ఆర్ దేర్, ఫోకస్డ్ సెక్టర్స్. సో దాని ఎఫర్ట్స్లో భాగంగా ఇండియన్ రైల్వేస్ ఏం సాధించింది అన్నప్పుడు, సెమీ హై స్పీడ్ ట్రైన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఫస్ట్ వన్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, రైట్? అండ్ యాజ్ పర్ ద నీతి ఆయోగ్ హెల్త్ ఇండెక్స్ రౌండ్ 4 2019-20, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్ ద బెస్ట్ 3 పర్ఫార్మర్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్? అగైన్ దిస్ ఇస్ వాట్ యూ కాల్ ది ఇండెక్స్. సో ఇండెక్సెస్, ఏ ఇండెక్స్ అయినా కూడా ఈ మోడల్ ఫాలో కండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్, ఎవరు ఆ నేమ్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ది హెల్త్ ఇండెక్స్, రైట్? దెన్ హూ ఈజ్ రిలీజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇండెక్స్? ఈజ్ ఇట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆర్ నీతి ఆయోగ్ ఆర్ RBI ఆర్ IMF, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. Then you should focus on certain other facts. Like, okay, so this index is based on how many parameters? So it is based on how many parameters? ఇది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే హెల్త్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ 5 parameters. సో వాట్ ఆర్ దోస్ 5 parameters? జస్ట్ ఒకటి ఇలా రాసుకోండి. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది నియోనటల్ మోర్టాలిటీ రేట్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది అండర్ 5 mortality rate, and it is based on the what is called as total fertility rate,
టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్, ఇంకొకటి ఇలా 5 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. వేరే వాటికి ఇంకా వేరే ఏమైనా ఉండొచ్చు. సో ఏ ఇండెక్స్ అయినా కూడా యూ విల్ హ్యావ్ సర్టన్ పిల్లర్స్ ఆర్ పారామీటర్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? దెన్ ద ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ది స్టేట్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్. ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్. ఆ ఇండెక్స్ ఆ రౌండ్ 4th రౌండ్లో ఏమేం స్టేట్స్ వాట్ యు కాల్ ఫస్ట్ టాప్ 3 పర్ఫార్మర్స్. సో ఇట్ ఈస్ కేరళ, తమిళనాడు అండ్ తెలంగాణ. ఓకే, మరి రౌండ్ 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, అక్కడ కూడా ర్యాంక్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. ఓకే, మీరు అక్కడ క్లియర్గా ఒకసారి నీతి ఆయోగ్ వెబ్సైట్లో చూసినట్టయితే రౌండ్ 1లో మనకు టాప్ 3 స్టేట్స్ వచ్చేసి జార్ఖండ్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరు, ఉత్తరప్రదేశ్ ఉన్నాయి. అట్లే రౌండ్ 2లో కనుక మీరు చూసినట్టయితే ద స్టేట్స్ ఆర్ డిఫరింగ్. రౌండ్ 3లో దే ఆర్ డిఫరెంట్, రౌండ్ 4 దే ఆర్ డిఫరెంట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రౌండ్ 4 ఇట్ ఈస్ కేరళ, తమిళనాడు అండ్ ది తెలంగాణ స్టేట్. And in round 3 it is Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra. Kerala, Andhra Pradesh, Maharashtra is there. Okay, Maharashtra is there, Andhra Pradesh is there. In the round 2, okay, we have this particular what you call Kerala, okay, and also the Tamil Nadu is there, Telangana is there, Andhra Pradesh is there. Itla change అయితూ ఉంది డాటా అంతా కూడా. సో తను అడిగింది రౌండ్ 4, మేబీ రేపు రౌండ్ 2 అడగచ్చు, 3 అడగచ్చు, 1 అడగచ్చు. జస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఇట్లా ప్రతి ఇండెక్స్ని ఇట్లా చూడండి. నేమ్ ఆఫ్ ది ఇండెక్స్, ఇయర్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్, విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ పబ్లిషింగ్, ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్, 5, 6, 7. దెన్ ఫస్ట్ టైం వెన్ ద ఇండెక్స్ వాజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద టాప్ 3 స్టేట్స్, అంతే. ఇట్లనే మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్నెస్ ఇండెక్స్ కూడా వచ్చింది క్వశ్చన్, రైట్? సో అట్లా చూడండి. యూనియన్ బడ్జెట్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2022-2023 aims to strengthen the infrastructure with its focus on which of the following priorities? Infrastructure, here the keyword is ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం, రోడ్స్, రైల్వేస్, పోర్ట్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, నేషనల్ వాటర్వేస్, ఇవన్నీ. సో అందులో భాగంగా మనకు ఐసిటీ లేదు, ఎంఎన్ఆర్జీ ప్రోగ్రామ్ కూడా. ఎంఎన్ఆర్జీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించింది కాదు. ఓకే, సో అది C is, if C is removed, then C is here, C is here, C is here. Obviously, you come to the conclusion A and B. Of course, Gati Shakti Master Plan, it is always in news. Why? Because the government of India is spending 104 lakh crore rupees for the infrastructure development on the what you call the Gati Shakti Master Plan. Okay, so ee question kuda manaku pab.co.in source. Of course, budget lo clear ga develop kuda dani gurinchi maatladam jarigindi, right? So union budget. So compulsory budget you will get one question, and this was the question that was asked, right? According to the Global Wealth Report 2021, the total wealth of India between 2000 and 2020 is decreased twofold. Okay, so Global Wealth Report, it is published by Credit Suisse. Okay, any report you try to know the organization that has published it. Of course, this question, to attempt this question, it is difficult, no doubt about that. So the answer is decreased by twofold. Okay, next, according to the Export Preparedness Index, malla ochindi 2020, which of the following is not a part of Government of India schemes for the promotion of exports? Export Preparedness Index. So దీన్ని కూడా మళ్ళీ సేమ్ అదే. ఓకే, ఏ ఇండెక్స్ అయినా కూడా మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పోర్ట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇండెక్స్, సేమ్ థింగ్. Okay, so what I told you, what is the model for the export preparedness index? Okay, any index, who is publishing it? Niti Aayog, right? When it is first published, first time eppudu publish ayindi, right? So ఎన్ని పిల్లర్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే ఇది 4 పిల్లర్స్ పైన, ఈ యొక్క ఇండెక్స్ 4 పిల్లర్స్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది. ఆ 4 పిల్లర్స్ ఏంటి? ఓకే, జస్ట్ వీ హ్యావ్ ది థింగ్స్ లైక్ ఓకే పాలసీ, okay, policy support to the export, business ecosystem, right? Environment ecosystem, and the performance of exports. So ఇవన్నీ 4 parameters లేదా 4 pillars ఉన్నాయి. ఈ 4 పిల్లర్స్లో భాగంగా ఇందులో కాని స్కీమ్ ఏంటి? ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గుడ్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ మార్కెటింగ్ అసిస్టెన్స్ స్కీమ్ ఉంది ఇందులో. మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే గూడ్స్ సంబంధించి ఉంది. ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్, ఓకే, లైక్ అది కూడా ఇందులో భాగమై ఉంది. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ద సెకండ్ వన్.
రైట్. సో ఇది కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్, నో డౌట్ అబౌట్ దట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ న్యూస్. నౌ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ మేజర్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్? ద సోర్స్ ఈస్ అగైన్ pab.co.in. Source is again pab.co.in. Then arrange the following major sources of India for FDA during 2021-2022. ఇది సోర్స్ చెప్తా ఫస్ట్, pab.co.in. అక్కడ నుంచి అలా అడిగాడు, అఫీషియల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెబ్సైట్. ఇది డాటా సబ్మిటెడ్ టు ది పార్లమెంట్ ఇన్ జూలై 2022. మీకు జస్ట్ FDA pab.in కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ని మనకు రకరకాలుగా అడగవచ్చు. ఫస్ట్ మనకు డాటా ప్రకారం ఫస్ట్ మనకు ఎక్కువ మనీ FDA రూపంలో మనకు సింగపూర్ నుంచి వస్తుంది. సో పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 27%. సెకండ్ వచ్చేసి మనకు USA 17%. థర్డ్ వచ్చేసి మనకు మారిషస్ ఉంది 15%. అండ్ అప్రాక్సిమేట్గా రాస్తున్నా. ఫోర్త్ వన్ ఇస్ నెదర్లాండ్స్ 7%. దెన్ స్విట్జర్లాండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇది కూడా 7%. ఓకే, ఇది 7.8 నెదర్లాండ్, ఇది 7.3% స్విట్జర్లాండ్. ఇది టాప్ 5 కంట్రీస్ ఫ్రమ్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ది FDA. సో ఇది ఆల్రెడీ న్యూస్లో ఉంది. అండ్ న్యూస్లో అంటే మనకు pab.co.inలో క్లియర్గా ఉంది. ఈనాడులో కూడా వచ్చింది, నాకు గుర్తు ఈనాడులో కూడా వచ్చింది. అయితే ఇదే క్వశ్చన్ని రేపు ఇంకో రకంగా అడుగుతాడు. ఏమని అడుగుతాడంటే, ఏ స్టేట్ 2021-2022లో అత్యధికంగా FDIని రిసీవ్ చేసుకుంది అంటాడు. విచ్ స్టేట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ హైయెస్ట్ FDI ఇన్ ఇండియా? ఇట్ ఈస్ కర్ణాటక. దెన్ సెకండ్ స్టేట్ దట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ హైయెస్ట్ FDI ఇస్ మహారాష్ట్ర. మీరు కర్ణాటకకు పోయిన FDI ఆ ఇయర్లో చూస్తే మొత్తం FDIలో 37.5% కర్ణాటకకి వెళ్తే 26.5% మహారాష్ట్రకి వెళ్ళింది. అంటే ఆల్మోస్ట్ 50% కంటే ఎక్కువ ఈ రెండు స్టేట్స్కు వెళ్ళిపోయినాయి అనమాట FDI. దెన్ ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఇదే మోడల్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమని అడుగుతాడు అంటే, అసలు ఏ సెక్టర్ టాప్ సెక్టర్ ఏంటి FDIలో ఇండియాలో అంటే ఆబ్వియస్లీ కంప్యూటర్స్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్, కంప్యూటర్ సంబంధించిన హార్డ్వేర్. ఇది టాప్ సెక్టర్ రిసీవింగ్ ది వాట్ యు కాల్ 24% FDI. దెన్ సెకండ్ ఈజ్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్స్, మొబైల్ సర్వీసెస్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, లీగల్ సర్వీసెస్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్, 12.3%. Then third sector is automobiles, obviously. India is a big market for automobiles, right? So this has received the around what you call 11%. Then trading, stocks trading, and all those things around 10%. Then finally construction sector, and we know that India is having a booming construction sector, 17% FDI. సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ అడిగాడు అనమాట. సో ఐ మీన్ అంటే ఒక టాపిక్ని మీరు అన్ని రకాలుగా చూడండి, చూసినప్పుడు మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ థింగ్స్ హియర్? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. ఏదో ఇప్పుడు ఈ పేపర్ అయిపోయింది, ఇక్కడ పక్కన ఈ ఆన్సర్స్ చూసి అలా కాకుండా అసలు క్వశ్చన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఈ క్వశ్చన్ ఏ రకంగా అడగచ్చు, ఇంకా ఇది కాకుండా ఈ రకంగా కాకుండా. సో రేపు ఏ స్టేట్కి ఎక్కువ వచ్చింది అనొచ్చు, లేదా 50% కన్నా ఎక్కువ ఏ రెండు స్టేట్స్లోకి వచ్చిందని అనొచ్చు, ఏ సెక్టర్కి ఎక్కువ వచ్చింది అని అనొచ్చు, అట్లా అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ pab.co.in. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెక్టర్స్ షోడ్ పాజిటివ్ గ్రోత్ ఇన్ రియల్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ టర్మ్స్ ఇన్ 2020-2021. సో ఎవ్రీబడి నో దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ కోవిడ్ ఇయర్. Right? So there is no activity as such going on. There is no movement of people. So trade, hotels, they did not show the positive growth. Mining and quarrying, no work is happening. Manufacturing sector, everything is locked down or shut down. Obviously these three sectors are not there, but the agriculture activities continued not only in Telangana but all over India. You're getting the things here. Forestry and fishing sector. So this one showed the positive growth. Idi common sense question idi. Just meeku ee 2020-21 ఇయర్ చూడంగానే మీకు అనిపించాలి, ఇక్కడ కోవిడ్ ఇయర్లో ఏం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ జరగలేదు, కానీ జరిగిన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ వల్ల అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ జరిగాయి. ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఎందుకంటే కంపల్సరీ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆస్క్డ్ ది స్టేట్స్ టు కంటిన్యూ విత్ ది అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్. ఆబ్వియస్లీ అండ్ మోర్ ఓవర్ వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ది అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ distance maintained between the farmers, right? So that is not possible in the factories, manufacturing, mining, inside the underground coal mines like that, not possible in the hotels, communication, transportation
అండ్ టెలివిజన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సర్వీసెస్. సో కామన్ సెన్స్ అది. సో ఇది పాజిటివ్ గ్రోత్ లేదు, ఇది పాజిటివ్ గ్రోత్ లేదు, ఇది పాజిటివ్. ఆబ్వియస్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్రీ, ఫిషింగ్. సో సింపుల్ కామన్ సెన్స్ మనం అప్లై చేయగలిగితే ఆ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ పెట్టవచ్చు. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ అసలు క్వశ్చన్ ఎందుకు అడిగాడు.